sanibonani bazalwane, nalo usizo oluphuthumayo na umbiko omphuthumayo. Siyafana nama-ambulance nje ekuseni simemezela ebafowethu, ibani nesikhathi sokuthandaza in private, ngoba uma unesikhathi sokuthandaza in private uNkulunkulu unaso isenzo sokuyiveza phakathi kwabantu. Uma ngabe uyakwazi ukuthandaza in private place, God can reveal himself in a public place, because you have time to spend with him in a private place. So he performs in a public place when you have had time with him. God is a God of his words. He's a God of principle. He's a God who stands on his word. He has exalted his word more than his name. Yabazalwane, ngiyaphuthuma, ibani nesikhathi noNkulunkulu emfihlekweni. Ake nibe naso isikhathi naye emfihlekweni, noma abantu bekhuluma ngawe ungazi emfihlekweni, ngoba nawe unaso isikhathi emfihlekweni. Uvela aperforme egameni lika Jesu waseNazaretha. UNkulunkulu obalwelayo bakhe uthi lempi akusiye yenu kodwa ingeyami. UNkulunkulu omayo ezwini lakhe, UNkulunkulu ongabashiya bakhe. Wangena noShadrach noMeshach noAbednego emlilweni. Hey, kodwa uyanxaka lo mlilo kanti unjani? Bafakwa abashiswa, kodwa abashiswayo bangasha, kodwa kwasha abashisi. Elithi iBhayibheli intambo bebaboshwe ngaso zaphela zishiswa, kodwa lithi bona abashanga nonwele akukho okwenzeka kubona, ngoba ukhona owayethandaza uDavide. Bangenile emlilweni, kwajika naye wathathwa wafaka emphandini wengwenyama. oShadrach noMeshach noAbednego nabo baba nesikhathi noNkulunkulu emfihlekweni. Uma niveza emfihlekweni uzosiveza naye phakathi kwabantu, phambi kwabantu. He's a God of principle. If you show yourself in a private place, he will show himself in the public place. Yalingilanga kunendoda ebathi bafuna ukuyibamba inkunzi, bayithatha bayifaka erumini, yathi le ndoda ngelilanga uNkulunkulu ngizigcine kangaka. Lithi iBhayibheli kwaqhamuka inkungu enzima, bashayana bodwa. UNkulunkulu